mtazamaji, furaha iliyoje kuungana nawe kwenye taarifa za upeo wa TV47. Natumai ubuheri wa afya popote ulipo. Hujambo? Hizi ni taarifa za upeo wa TV47 na haya ndio yaliyomo. Serikali yasisitiza kwamba haina nia ya kufunga shule kwa wanafunzi walio shuleni kwa sasa, licha ya visa vya corona kuripotiwa katika baadhi ya shule hizo. Kinara wa ODM Raila Odinga akanusha madai kwamba kura ya maamuzi itagharimu shilingi bilioni 14 kama inavyodai tume ya uchaguzi IEBC. Na mahakama yatupilia mbali sheria 23 zilizopitishwa na bunge la kitaifa bila kuhusisha bunge la seneti. Naam, karibu mtazamaji kwenye taarifa hizi. Asante sana kwa kuchagua kutazama runinga ya TV47. Ni yenye wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Anne Wairimu. Ratiba ya mitihani ya kitaifa kwa wanafunzi wa darasa la 8 na kidato cha 4 haitabadilishwa. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa elimu Profesa George Magoha, ambaye alidokeza kuwa serikali haipanii kufunga shule kwa wanafunzi waliomo kutokana na msambao wa virusi vya corona. Kadhalika, aliwahimiza wazazi kuwalipia wanawao karo ili kuhakikisha kwamba shule zinaendeshwa kwa njia inayostahili. Mitihani ya kitaifa kwa takriban watahiniwa milioni 2 itafanyika kuanzia Machi mwakani kama ilivyoratibiwa awali. Wizara ya elimu imesema kwamba haina nia ya kufunga shule kwa wanafunzi wa grade ya 4, darasa la 8 na kidato cha 4 kutokana na msambao wa virusi vya corona. As far as the spiking of COVID is concerned, yes, it is spiking. It's not only spiking in this country. And what we are grappling with is, do we open for the other children or not? That decision is yet to be made. And I want to say that from the information reaching me, I'm glad that all schools, even those who had attempted to open earlier, have buckled and gone back. They should just wait. Nobody wants our children to stay at home forever, but it has to be a collective responsibility which is made by everybody, the parents, the stakeholders, government and what have you. Kadhalika, Profesa Magoha amedokeza kuwa serikali iko kwenye harakati ya kubaini wanafunzi wenye mahitaji zaidi ambao watapata barakoa kutoka kwa serikali. Akizungumza katika shule ya msingi ya Uhuru Gardens wakati wa ukaguzi wa ubora wa madawati shuleni, Magoha alisema kwamba shughuli hiyo inaendelea vyema na madawati yote yatakuwa tayari kwa matumizi katika wiki 2 zijazo. But I'm very, very happy indeed, and the country should now be rest assured that the money is being well spent, and we are paying after thorough due diligence that the work has been done, and it is being done by the people who it was meant for. Wakati huo, wasiwasi umezidi kutanda katika baadhi ya shule nchini baada ya mwalimu mkuu wa sekondari mjini Mombasa kufariki kutokana na corona. Baadhi ya walimu na wasimamizi wa shule sasa wanasema kuwa licha ya kufuatilia maagizo ya kudhibiti COVID-19, wangali wana wasiwasi ya kuambukizwa. Yes, we are worried because there's no way you can guarantee yourself that you cannot contract COVID, or the school cannot have contract COVID. Because like we have day scholars, when they leave school in the evening, they have to go home. Whom do they meet? Parents, who sometimes have been in some gatherings that have been organized by some politicians. So we are not really 100% protected. Wizara ya elimu imewahimiza wazazi kuwalipia wanawao karo kuhakikisha shule zinaendeshwa kwa njia inayostahili. My plea to those parents, and I feel them. There are some who are retrenched and there are some who lost earnings. But there are also a few who can come up and top up the fees they paid. Because they can do so, they can afford to do so. I'm appealing to them to come and support the schools so that we keep the children in school. Washikadau wa elimu wanatarajiwa kufanya kikao hivi karibuni kutathmini na kujadili ufunguzi wa shule kwa wanafunzi walio katika madarasa mengine. Andrin Kilemi, TV47.
Na mtazamaji, mahakama kuu jijini Nairobi imefutilia mbali baadhi ya sheria zilizopitishwa na bunge la kitaifa bila kupitishwa na bunge la seneti, na haswa sheria zinazoguzia ugatuzi. Hata hivyo, amri hii haitatekelezwa chini ya miezi 6 ijayo ili kuwapa nafasi maspika wa mabunge yote mawili kujadiliana ni masuala yepi yanastahili kujadiliwa katika bunge la seneti. Mwandishi wetu Mwangi Maina na taarifa hiyo kikamilifu. Miongoni mwa sheria zilizopitishwa na bunge la kitaifa bila kupitishwa na wenzao katika bunge la seneti, ambazo mahakama kuu imesema hazikufuata sheria, ni sheria inayolazimisha magavana kununua vifaa vya hospitali na dawa kutoka kwa halmashauri ya KEMSA nchini chini ya sheria za afya ya mwaka 2019. Sheria nyinginezo ambazo zilipitishwa bila kufuata sheria ni sheria ya udhamini wa umma iliyofanywa marekebisho mwaka 2018, sheria ya ujenzi ya mwaka 2018 na sheria ya kudhibiti uhalifu mitandaoni ya mwaka 2018. Mahakama pia imetupilia mbali sheria ya amri iliyofanywa marekebisho anuai mwaka 2018, sheria ya ukusanyaji ushuru iliyofanywa marekebisho mwaka 2018, sheria ya ulinganishaji wa matumizi ya mwaka 2018 na sheria inayodhibitisha mashirika ya mwaka 2018. Mahakama pia ikitupilia mbali sheria inayodhibiti matumizi ya fedha, sheria ya matumizi ya mwaka 2018, sheria ya huduma ya vijana kwa taifa ya mwaka 2018, sheria ya michezo iliyofanywa marekebisho mwaka 2018, sheria ya mgao wa fedha kwa maeneo bunge ya mwaka 2015, sheria ya uwiano na utangamano iliyofanywa marekebisho mwaka 2018 na sheria ya bima iliyofanywa marekebisho mwaka 2019, baadhi ya sheria nyinginezo. Mahakama imetupilia mbali sheria hizi hadi zifuate vipengee vya katiba kati ya kipengee cha 96 hadi kipengee cha 113. Baraza la magavana lilielekea mahakamani kupinga sheria hizi, huku ubabe kati ya seneti na bunge la kitaifa ukiendelea kushamiri. Mwangi Maina, TV 47, Nairobi. Shukrani sana Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, siku moja tu baada ya tume ya uchaguzi IEBC kusema kuwa kura ya maoni ya BBI itagharimu taifa takriban shilingi bilioni 14, kinara wa ODM Raila Odinga amepuzilia mbali usemi huo. Raila anashikilia kuwa kura ya maoni nchini haiwezi kugharimu mlipa ushuru zaidi ya shilingi bilioni 2. Haya yanajiri huku naibu wa rais William Ruto akihimiza wanasiasa kutogawanya wananchi kupitia BBI, huku akipendekeza mapendekezo hayo ya katiba kupitishwa kwa kura ya maoni isiyopingwa. David Mothoka anatuarifu. Vuta ni kuvute kati ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga imeshuhudiwa tena siku moja baada ya kaimu afisa mkuu mtendaji katika IEBC Marjan Hussein kusema kuwa kura ya maoni ya BBI itagharimu taifa takriban shilingi bilioni 14. Hata hivyo, Raila amesisitiza kuwa kura hiyo ya maoni haiwezi kumgharimu mlipa ushuru zaidi ya shilingi bilioni 2. Katika taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na Raila, usemi wa Marjan alipokuwa mbele ya kamati ya bunge kuhusu fedha za umma mnamo Jumatano ni dhihirisho tosha kuwa tume hiyo imelemewa kutimiza wajibu wake kwa Wakenya na haina budi kukarabatiwa upya. Raila ameendelea kusema kuwa kura nchini zimekuwa mojawapo ya mbinu ambapo watu fulani katika serikali hujinufaisha kwa gharama ya mlipa ushuru bila kujali iwapo kura zenyewe zimefanyika kwa njia huru. Tangazo la hivi karibuni ni ishara tosha ya uozo uliokithiri ndani ya IEBC. Raila anatamatisha kwa kusema kuwa hivi karibuni washikadau wa BBI na maafisa wa IEBC watafanya kikao kutathmini bajeti ya kura ya maoni ya BBI ili kuhakikisha maandalizi hayamgharimu mlipa ushuru visivyo. Wakati huo naibu rais William Ruto amewataka wanasiasa kutogawanya taifa kwa kulazimisha kujumuishwa kwa kila pendekezo kwenye BBI, huku akipigia debe kura ya maoni isiyopingwa. Haya yanajiri huku nao maseneta wakikutana mjini Naivasha kuafikiana kuhusu marekebisho wanayotaka kama seneti katika ripoti ya sasa ya BBI. Katika ripoti ya sasa, baadhi ya maseneta wameonekana kulalamikia kushushwa hadhi na mapendekezo hayo, huku wakitarajiwa kukutana na Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga Jumapili hii kuwasilisha maoni yao. Our Justice and Legal Affairs Committee has already come out with a matrix to look at what they presented
to BBI and to the team and what has come out, and I'm sure that we should be able to build consensus. Nafikiri kila mtu hata wale walizungumza Bomas walisema ndio tunakubaliana na kusudi kwa BBI kuunganisha wa Kenya, lakini kuna wale wamesema labda tunaweza kuimprove hiyo document. Labda kuna vipengee mbalimbali ambapo vinaweza kuangaliwa kupigwa msasa kidogo ili tusiwe na mambo ya us versus them. Kwa upande wao, magavana wanatarajiwa kukutana mjini Mombasa kuchanganua mapendekezo yanayohusu ugatuzi katika BBI. David Muthoka, TV47, Nairobi. Mtazamaji, kama ishara ya kutoa shukrani kwa jamii, vijana 105 katika mtaa wa mabanda wa Ngongomongo mjini Eldoret ambao walinufaika na mradi wa kazi kwa vijana wamechangisha pesa kutoka mishahara yao ya miezi mitatu na kununua vyakula na bidhaa nyinginezo ambazo zimepewa familia 23 katika mtaa huo. Calvin Chitwa na taarifa hiyo. Vijana hao ambao wamefanya kazi hiyo kwa muda wa miezi 3 sasa wamekuwa wakilipwa shilingi 1500 kila mwezi na wamekuwa wakichanga shilingi 100 ili kufikia familia hizo 23. Tumechagua familia 23 ambao wako katika hali ya uchochole hapa Ngomongo settlement. Tukasema wacha tuchukue hawa familia 23 wakuwe the first beneficiary wa program yetu, but tumeamua we'll be rolling this program paka kazi mtaani itapoelekea kuisha. Hii pesa si ati tunatumia mbaya, ni biashara, hata imenisaidia kununua mbuzi. Ni katika pilika zao mtaani humo wakihudumu walipokutana na wakazi ambao kupata chakula na mahitaji mengine imekuwa ngumu kwao. Baadhi yao ni Rose Nafula, ajuza wa miaka 63, ambaye baada ya mwanawe kufariki aliwachwa kuwalea wajukuu 3 ambao wako chini ya umri wa miaka 10. Rose hana ajira wala jamaa wa karibu kumsaidia. Tangu kijana wangu aliaka kaniachia watoto. Bibi yake dada akatoka kaniachia watoto kaenda. Sisi mali kwa saizi. Asina kibarua saizi. Shughuli kibarua kidogo tu kidogo nalisha. Msaada huo ulijumuisha mchele, sukari, mboga, mahindi, unga na nguo. This is one of its kind in Kenya. Sisi ni watu wa kwanza tangu hii program ianzishwe to give back to society. Ngomongo tuko na mayatima, tuko na wajane, tuko na watu wameathirika na virusi. Siwezi sema ni virusi gani, lakini shida iko hapa. Viongozi mbalimbali akiwemo mbunge wa Moiben Silas Tiren waliwataka vijana kuhakikisha hawatumiki kuzua ghasia kwa sababu za kisiasa na ukabila. Waliketi chini walipokuwa wakisumbuka sehemu hii, wakaona ni heri warudishe mkono wa wananchi, tuweze kusave kitu kidogo na tuweze kusaidia wale wenye wako kwa shida. So wanasema asanteni sana kwa kufikiria hivyo. Kwa jumla vijana 8,000 katika kaunti ya Uasin Gishu wanahudumu chini ya mradi wa kazi kwa vijana. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na chama cha wamiliki wa matatu nchini kinalalamikia kutohusishwa na serikali katika maamuzi ya kudhibiti msambao wa virusi vya korona. Chama hicho sasa kinalalamikia hasara kutokana na masharti yaliyowekwa na serikali, na kama anavyoarifu mwandishi wetu Musa Sala, wafanyabiashara hao sasa wanaitaka serikali kuondoa masharti ya kubeba kiwango nusu cha abiria. Chama cha wamiliki wa matatu kimesema kuwa wamekuwa wakikadiria hasara ya 50% kwa miezi 8 sasa tangu kuanza kwa virusi vya korona nchini. Kulingana na mwenyekiti wa chama hicho Simon Kimutai, hasara hiyo inatokana na masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kama vile kuketi umbali wa mita 1.5 ili kudhibiti msambao wa virusi hivyo. Since COVID-19 pandemic, we have been running big time losses because of the protocols that have been put in place that has hurt our business so much. Vile wafanyabiashara hao wameishtumu serikali kwa kuendelea kuwanyanyasa, huku wafanyabiashara wengine wa mikahawa na hata mabaa wakiruhusiwa kuendelea na biashara zao. Unfortunately, to our dismay, other areas have been opened up. We are still pressed
to observe the social distancing protocol in public transport. Huku wakiitaka serikali kuwaruhusu kubeba abiria kamili kwa kila gari, wameongeza kuwa serikali imekuwa ikiwabagua kwa kuruhusu reli ya kisasa kubeba idadi ya kawaida ya abiria. Aliongeza kuwa virusi hivyo haviwezi kusambazwa iwapo abiria wote watavaa barakoa na kuzingatia masharti yatakayowekwa. If we don't have masks while we are even more than a meter away, we will spread the virus. But if we have our masks placed in the right position, we will still be the same. We will not spread or get the virus. If I'm 1 or 1.5 feet, which is half a meter away from the other person, and I have my mask on, that shows that it has been proven scientifically that there's minimal of the same by breathing. Chama hii pia kinapinga jaribio la shirika la huduma za jiji NMS kuondoa katikati ya jiji la Nairobi. But every time it's about, I'm going to throw you out, I'm going to take you out. You know, this, for sure, for business people like us, who are poor millionaires, it's very wrong to have that kind of approach. The law is very clear. Any change in industry or anything that affects Kenyans, there must be a discussion. There must be consultation. There must be inclusivity. Magari ya matatu yamekuwa yakibeba nusu ya abiria yaliyokuwa yakibeba, huku taifa likiendelea kurekodi ongezeko la visa vya corona katika wimbi la pili la virusi hivyo. Musa Salah, TV47. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Musa Salah inatupeleka kwenye mapumziko kidogo. Kwenye mtandao naona jumbe zenu zinazidi kuingia. Na muona Susan Kadha anasema tuko pamoja kama maji na unga. Mwingine ni Lucy Muya anasema anatazama. Ruth Muinde yuko tuned in. Eunice Adhiambo vilevile anatazama. Mtazamaji, zidi kusema nasi kwenye 22047 na kwenye mtandao wetu wa Facebook tuko live ni TV47 Kenya. Usiende mbali. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Thursdays we talk about property, land buying, home ownership, construction material, interior design, furniture and fittings. A field day for you in everything properties to grow your brand. Come enjoy incredible value through intensity, frequency, and most of all, pocket-friendly prices. Thursday Property Experience only on TV47. For more information, call us on 0712 047 047 and let us help you grow. It's Bernadeschi for Juventus. Little touch from Ronaldo. Here he goes. Bernadeschi down inside the box. Referee has a look. It's a penalty. It's Ronaldo. It's three. It's the record equaling hat-trick of Cristiano With Ronaldo. over 300 games in 6 weeks, get DSTV to watch the best live football action. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Authentic, natural, planned. Transforming. Endless benefits.
Hi, my name is Pauline and I have 3 kids. I have been living single for the last 12 years. My name is Helen and I'm a single mother of 2 and I've never been married. And I'm Baraka, single, hot, searching, never mind, no kids. So together, we tell you what being single actually means. For different generations. No topic is out of bounds. You really tough. Let me tell you, people think they are tough until you... No matter the situation, as long as we can learn from their journeys and their expertise, everybody is welcome. And here's the good news. Starting soon, you're going to be live on TV 47. You don't want to miss this. Living single. Single, kingdom, life. TV 47 brings church straight to your home. And the Bible, the book of Proverbs, speaks so much about the wise and the foolish. You can now worship from home as we bring you church service live from the All Saints Cathedral, Sundays at 11 a.m. Only on TV 47. Karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kuzidi kufuatilia taarifa hizi. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Wagonjwa wa corona wasio na dalili sasa watalazimika kushughulikiwa katika karantini za nyumbani. Hii ni kulingana na Wizara ya Afya, huku nyingi za hospitali nchini zikiripotiwa kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa kiwango cha kutoweza kustahimili wengine. Maambukizi hayo yanazidi kuongezeka kama anavyoarifu Mumbi Chege. Huku taifa likishuhudia wimbi la pili la maambukizi ya corona, serikali sasa inasema wengi wa wagonjwa wasio na dalili za corona wataelekezwa kwa karantini za nyumbani. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akisema hii ni kutokana na idadi kubwa ya maambukizi ya corona inayoripotiwa nchini. But going forward, the advice we have got from case management teams in the Ministry of Health is that the key fundamental management center is going to be home-based care. Let me make this clear, that individuals who do not have the symptoms of are not symptomatic should no longer be necessarily locked in hospitals. Families, with the support of community health workers, must begin to learn how to manage positive people who are not sick, so to speak. Nyingi za hospitali za umma zinaripotiwa kujaa kutokana na ongezeko la maambukizi nchini, viwango vya maambukizi vikiwa vimefikia 20%. What does this mean? This means that as an individual, as a person, if you expose yourself or if you treat yourself carelessly, you must understand that the people who are going to take care of you are your own family members. I think it is therefore advisable for you to wear your mask, for you to keep your distance, for you to avoid places where you know that you can get the virus. Hii leo visa 761 vimeripotiwa na kufikisha idadi ya walioambukizwa nchini 52,612. Watu wengine 14 wameripotiwa kufariki na kuongezeka kwa idadi ya watu zaidi ya 54 waliofariki katika muda wa wiki moja. Kufikia sasa watu 964 wameaga dunia kutokana na virusi vya corona. Idadi ya wanaopokea matibabu katika karantini ya nyumbani hivi sasa imefikia 4,230. From a sample size of 4,830 tested in the last 24 hours, we now therefore have 52,612 confirmed cases
in the country. Wizara ya Afya inatarajiwa kukutana na magavana siku ya kesho ili kufanya maamuzi ya mabadiliko kuhusiana na njia za kukabiliana na wimbi la pili la maambukizi ya corona. Waziri Kagwe pia amewashtumu wanasiasa kwa kukiuka masharti ya serikali. Mumbichege, TV47. Mtazamaji, tukizidi kuangazia corona, ni kwamba huku idadi ya virusi hivyo nchini vikiendelea kuongezeka, hospitali za binafsi kote nchini zinadaiwa kushindwa kustahimili wagonjwa wa virusi vya corona. Nyingi za hospitali hizi sasa zikidinda kuwatibu wagonjwa zaidi na kutumia au kuwatuma katika hospitali za umma. Na kama anavyoarifu Zainab Mohamed, maambukizi ya corona yametatiza shughuli katika ofisi nyingi za kaunti, huku mkuu wa wafanyakazi katika kaunti ya Kakamega akiaga mapema leo. John sio jina lake halisi, anasimulia jinsi juhudi zake pamoja na rafiki zake za kumtafutia mmoja wao hospitali ziligonga mwamba masaa ya alfajiri hii leo. John akisema kuwa mwenzao ambaye alikuwa na matatizo ya kupumua alikosa nafasi katika takriban hospitali 5 za kibinafsi. We had that morning episode, one of our friends called us in the morning, I think 4 a.m. in the morning, trying to tell us to assist him in getting a bed in Aga Khan. Because he wanted an isolation bed? Initially it was just basically a bed. But the patient had difficulty in breathing and the patient was in Machakos. So basically the few patients he had, he tried to call Aga Khan because the emergency and all the possible lines. Yeah, but we were told when we described the case that he had difficulty in breathing, we were told all the isolation beds are full. In fact, to a level where there are 2 patients waiting on their waiting list, and they were already in the hospital trying to get a bed. So by all means, we were told you cannot be able to get a bed at that hospital and there is no need of bringing him on board. Kulingana naye, hali ya hospitali za kibinafsi katika kaunti ya Nairobi kujaa hadi pomoni sio madai ya uongo kama wanavyodai wasimamizi wa hospitali hizo, kwani nyingi za hospitali walizowasiliana nazo zilisema kuwa hazina uwezo wa kuchukua wagonjwa zaidi wa virusi vya corona. Of course they will deny those stories, but you know the cause came through. We called, we talked to the people in the hospital, and all necessary connections are available. But that is the story. That is the story. And the people we are talking to, you know, you call the hospital, you are connected to the nursing unit in charge of the ward, and then you describe your case. You are told they are full to capacity. And those are 5 hospitals. Hayo yanajiri huku idadi ya virusi vya corona vikionekana kukita mizizi na kulemaza operesheni za kawaida katika kaunti mbalimbali nchini. Katika kaunti ya Kakamega, serikali ya kaunti hiyo imesitisha operesheni kwenye afisi za kaunti hiyo kufuatia visa vya corona miongoni mwa maafisa wakuu serikalini na maafisa wengine. Mapema hii leo, mkuu wa wafanyikazi wa kaunti Robert Sumbi alifariki kutokana na virusi vya corona. Kaunti hiyo sasa ikiripoti maambukizi ya wafanyikazi wa kaunti wapatao 57. Gavana wa kaunti hiyo ambaye ni mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya akituma risala za rambirambi kwa familia ya mwenda zake pamoja na kusitisha operesheni za kaunti hiyo. Katika kaunti ya Bungoma, taharuki imetanda baada ya kaunti hiyo kufunga operesheni zake kwa siku 14 zaidi baada ya wakilishi wadi 6 na wafanyikazi 7 kuripotiwa kuwa na virusi vya corona. Kubwa ambayo inatupodolea macho katika jimbo la Bungoma katika nchi ya Kenya ni ugonjwa wa corona. Tulifikiria umerudi chini, lakini tunaposikia rate ya kuambukizana imeanza kupanda tena.
Katika kaunti ya Kilifi, gavana wa kaunti hiyo Amason Kingi ametangaza kupunguzwa kwa kiasi cha utoaji huduma za kaunti katika kaunti hiyo kufuatia maambukizi ya maafisa wapatao 6 na wahudumu wa afya 24 kufikia sasa. Mwezi wa 3 tangu tutangaziwe kisa cha kwanza mpaka leo, Kilifi tumekuwa na visa 504. Na visa hivi 504 vingi vimepatikana hivi majuzi. Hivyo basi hii inaashiria kwamba idadi ya maambukizi katika kaunti yetu ya Kilifi imeanza kupanda kwa kasi. Katika kaunti ya Busia, gavana wa kaunti hiyo Sospita Ojamong ameikashifu serikali kwa ukosefu wa fedha wa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona katika kaunti. Kulingana na gavana huyo, ukosefu huo wa fedha ndio chanzo kuu cha athari kubwa katika kaunti zinazotokana na awamu ya pili ya maambukizi ya virusi vya korona. Magavana sasa wakitoa onyo kali kwa wakuu wa hospitali za kibinafsi dhidi ya kuwatuma wagonjwa katika hospitali za umma. 19 has made, people lose jobs, few people to do what was done by many people. There's a lot of stress in the workforce. Mental illness is really a major issue. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kukutana na magavana wiki ijayo kujadili hatua zitakazochukuliwa baada ya ongezeko la maambukizi ya korona nchini. Zainab Mohamed, TV47. Mtazamaji, stesheni inayokuwa kwa kasi zaidi na unayoipenda ya TV47 sasa ina ofisi katika kaunti ya Mombasa. Ofisi ya kisasa inafunguliwa ili kukushughulikia wewe mtazamaji katika kaunti za Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu na Taita Taveta na Tana River kunradhi. Manake it is TV47 County 001 edition. Cheki TV47 ningema ni freestyle tu kwanza. TV47 ni station nambari 1. Stesheni inayopendwa Nairobi na Mombasani. Hii ni stesheni yenye hainaga wapinzani, sababu tunatoa full burudani. Ningependa kuambia nimefurahia sana TV47. Yaani kwa ujumla, kwa ufupi, hii kampuni ni nzuri sana. Kama unajua unaweza kwa dance. Niko na zawadi mbalimbali. Na habari ndio hiyo, inapendwa Nairobi na Mombasani na hakuna wapinzani. Mtazamaji, kesho ukifuatilia runinga hii utakuwa unapata uhondo kamili, manake wanahabari wetu wenye uzoefu zaidi wamepiga kambi maeneo yale. Utakuwa unapata habari za moja kwa moja iwapo uko katika maeneo ya Mombasa, Kilifi, Lamu, Tana River na Taita Taveta. Mtazamaji, utakuwa unapata uhondo huo moja kwa moja. Tukisonga mbele ni kwamba familia moja katika eneo la Thika inadai jamaa wao alishambuliwa na walinzi wa kampuni ya Del Monte. Familia hiyo sasa inatafuta haki kwa Steven Mboro wa umri wa miaka 25. Hata hivyo, kampuni hiyo inasema inasaidia maafisa wa polisi katika uchunguzi. Familia ya mtu anadaiwa kushambuliwa na walinzi kutoka kampuni ya matunda ya Del Monte inatafuta haki. Steven Mboro aliye na umri wa miaka 25 inasemekana alipigwa na walinzi usiku wa Jumatatu na kuachwa kwa wafu. Walikuwa wamerarua na tupiga nyama kwa uchi. Alafu mmoja walimpora simu na pesa. Millicent Wanjiko Mboro, bibie mhasiriwa, anasema kuwa walimpata siku moja baadaye jioni alipokuwa na majeraha mabaya na hata makovu yanayoshukiwa kutokana na kuumwa
na mbwa. Akapatikana masaa ya jioni kitu saa 12. Patikana akiwa na maumivu. Na mtazamaji, taarifa hiyo utakuwa unaipata mida ya baadaye. Kwa sasa tuangazie masuala ya kisiasa, ambapo viongozi wa vyama vya wakulima wa miwa na boko wamekashifu matamshi ya baadhi ya viongozi kwamba wataongoza maandamano kushinikiza baadhi ya maafisa wakuu katika kiwanda cha West Kenya kilichoko eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia. Wanji Sostin na taarifa hiyo. Katibu mkuu wa KASA Peter Odima na mwenzake wa Boko Lambert Ogochi wamesema kuna njia mwafaka ya kutatua changamoto katika sekta ya sukari badala ya kuwachochea wakulima dhidi ya wawekezaji. Wamehofia kuwa huenda tabia hii ikapelekea wawekezaji katika kaunti ya Busia kuhamia kaunti zingine, huko pia wakitaka vitengo vya usalama kuchunguza viongozi hao kufuatia matamshi wanayodai ni ya uchochezi. Hii kelele kianza itafanya wale investors watoke Busia, na hata wale wengine wenye wangekuja wataogopa. Kwa hivyo we don't want any politics of incitement. Hatutaki kiongozi mwenye anatoa inflammatory statements. Ili jambo ambao yeye anasema anataka kuleta demonstration, na amesimama mchana kwa matanga kwa mazishi huko Teso na kusema ya kwamba general manager wa West Kenya hapa Olepito ati ni Mumarachi na anafaa kutoka ili tuwe na general manager ambayo ni Mteso. Hiyo ni ukabila. Aidha, wamewataka maafisa wa usalama eneo hilo kutotoa kibali cha maandamano ili kuzuia uharibifu wa mali na kujeruhiwa kwa wakulima, jinsi ambavyo imeshuhudiwa katika siku za hapo awali. We call upon the police, tafadhali don't issue that license. Hiyo permit ya kufanya maandamano, tafadhali sisi tuko na mechanism ya kutako mambo ya miwa kama kuna shida. Tension iko kwa ground na tuko na hakika nia yake ni kuleta maafa katika Olepito sublocation na kwa chama cha kwa kiwanda cha Olepito. Kwenye hafla moja ya mazishi katika kijiji cha Ukatekoko mapema juma hili, baadhi ya viongozi walidai kuwepo mapendeleo katika uajiri wa wafanyikazi na ukataji wa miwa katika kiwanda hicho, madai ambayo viongozi hao wamewataka watoe ushahidi. Mimi nimetangaza Friday tuamuke sisi sote. Mimi niko tayari, nitakuwa mbele. Kama nikukula tiaga sigorogoro 10 nitakula. Wanji Sostin, TV47. Mtazamaji, wakulima katika kaunti ya Kirinyaga wamelalamika baada ya bei ya nyanya kushuka sokoni. Hii ni baada ya zao hilo kuwa kwa wingi katika soko na kusababisha hasara kwa wakulima. Naibu wa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndambiri ameelezea matumaini kwamba viwanda vya nyanya vitaweza kununua mazao ya nyanya kwa dhamana kubwa. Hilo anasema litasaidia wakulima kupata faida ya zao hilo. Njia ingine ambayo naona itakuwa suluhu kwa hii maneno ya overproduction, it is when the factory that the governor has set within Kagio, she was able to negotiate with the World Bank for funding. Na hapo tunampatia kudos, because this will come to help the farmer, the tomato farmer within Kirinyaga County. When we get what we call guaranteed minimum return, the factories will be able to can and give a certain return to the farmer. Mtazamaji, tuangalie taarifa za michezo ambapo bondia mzoefu James Onyango anaendelea kukuza vipaji mtaani Kariobangi hapa jijini Nairobi na ndoto la kuimarisha mchezo huo nchini. Onyango anashikilia vilevile njia ya kudumisha maadili miongoni mwa vijana eneo hilo ili kuwaepusha na uraibu wa mihadarati na mimba za mapema. Mwanahabari wetu Dennis Otieno alitembelea mpenzi huyu wa ndondi katika eneo lake la mazoezi na kuandaa taarifa ifuatayo. Muhammad Ali, Evander Holyfield, Mike Tyson na Floyd Mayweather